Okay, and let's start. Sit your body upright. Push your tail to the back and sit bone. Mm. And keep the very top of your head in line with the point in between the sex organ and anus. Mm. And this is the middle axis of the body. Keep it straight. And if it is difficult for you to sit cross-legged, you can sit on a chair. Yeah, but keep your body upright. So first of all, we just practice the posture. Don't close your eyes. Just feel this middle axis. Keep it straight and perpendicular to the ground. And draw the tip of your nose back a little bit. But don't make your neck tensed. Open your chest, drop your shoulders. Mm. And just keep the middle axis and relax the body as much as possible. And to view this body just like a pile of stone. And you're piling up the stones and make it balanced. When you find its balance, then just let it be there. Don't disturb it. And just let this body breathe. You don't need to take part in to the body, to the breathing. Just know there is the breathing. And maintain the body with the middle axis straight. You can imagine at the very top of your head, there's a small hook. Then you can hook your head in the air. Then drop your whole body to the ground.
Keep your eyes open and keep your mind normal. I just think that this is a posture training rather than a meditation. And trust me, it will have a better effect. If you don't think that this is meditation, then you meditate well. Mm. Once you think that this is meditation, I should do something for my meditation, then your mind is tensed. Just keep the body in the upright posture and let it be used to it. And we just wait. There's nothing for us to do. It's just like you are looking at a cup of water putting on the table and just wait for its gradual settling down. You can do nothing to help it. Just look and wait. So in the same way, you keep this body placed upright and stably on the sitting mat and just look at it, wait. And wait for this body to relax. And just like the water settling down. But you should not leave this cup of water. Keep an eye on it. Keep an eye on it, but keep your hands off. And you can feel deeply into the body. And you feel more uh, subtle details of the balance. To adjust it into a more balanced posture. And finally, you don't need any effort to maintain it. For things that is balanced, that then you don't need to hold on it.
it just be there in a very stable way. So feel your body like this. Just like a money pile, a pile of round stone, pile it up, keep it balanced, and then hands off. Keep your awareness continuous, but keep your heart relaxed. Your attention should be frequent, but your heart should be loose. Loose heart means easeful heart. But attention should not be loose. On the other way, your awareness should be frequent and tense, but your heart should not be tensed. 好，好。Let your awareness be continuous like a stream. It is intensive, but yet soft. Notice the uprightness of the body intensively. In a gentle way. Look at this body as something else. It's not you. It's not belong to you. To be upright and relaxed, then you feel the gradual settling down of the body. And you can feel all the activities in this body is settling down.
the breathing, the heartbeats, and all the muscle tension settling down. Just keep your head hooked in the air and drop the body to the ground. And if you find your awareness become continuous and stable, then you can close your eyes. And after you close your eyes, you can still feel this body. Try to feel into more details of the body. More subtle balance of the body. The more subtle relaxation of the body. Relax the interior environment of your body. Especially your diaphragm. And this is the area that most of the interior tension resides. Let your diaphragm relax and breathe easily. Breathe freely. Don't control it. Preserve your uprightness of the body. This is where you can rest your mind. Rest your mind in the perfect balance of the body. And know the breathing, the cause.
Just wait until the body is completely settled down. Comes balanced and still. When it is well settled, then you can just leave it there. Draw back your vision. Relax your eyes. Dismiss your focus of the eyes. And your vision will naturally draw back and turn inward. Drawing inward, back to the third eye chakra. So now your awareness is placed at the third eye chakra. Feel whether they are in balance in this area. The drowsiness and agitation is the two extremes of the imbalance. And we start from relaxation first. Just acknowledge the present situation in your brain and relax and accept them all. No matter how it is, accept it all. If it is agitated, just know that it is agitated. If it is tired, just accept that it is tired. But don't delude yourself into it. Now they are just the feelings in the brain. Don't identify yourself as these feelings. Just feel it as it is. If you feel the tightness of the brain, then just let it relax, take rest. Give up all resistance and allow your brain to take rest. Once you give up resistance, then your heart becomes easeful.
When the brain is unfolded, relaxed, and you can try to relax inward through the inhalation. With the inhalation, try to penetrate your relaxation deep into the brain. You can find that actually the feeling of sleepiness is a kind of stiffness in the brain. Just relax inward and open all the stiffness. And the stiffness is relaxed, and there'll be more space and energy flows. Then your brain is awake. Through the inhalation, try to penetrate such relaxation or softness deep into the brain. If you do it correctly, you feel the spread of coolness in the brain. Try to rebalance your brain. And you can rebalance the sleepiness through the inhalation. With the intention of penetrating relaxation. And if you are agitated, you can balance it through pay more attention to the out breath.
with the intention of releasing all the tension and the agitation inside. A balanced state of the brain is a state that is neither sleepy nor agitated. It is bright and silent. Without sleepiness or tiredness, it will be bright. And without agitation, you'll be silent. And there are subtle sleepiness. Even you don't feel sleepy, but you still find the inside is dark. That is actually a subtle sleepiness. Breathe in and penetrate relaxation inward. This is to recharge the brain. And there are subtle agitation too. It is not thoughts, but kind of vibration at the background. It's a feeling of unsettledness. That is subtle agitation. Be aware of these two, and if it is agitated, pay attention more on the out breath. Release it. Pacify it. And when your brain becomes balanced, then you become bright and silent. And you can choose to absorb into this brightness and peacefulness. Dwell in it and know the wave of breathing.
preserve the balanced state of the third eye chakra and know the wave of breathing. Just like you preserve the balance of your physical body, fuse into this brightness and peacefulness. The breathing now is the wave of the third eye chakra. You don't need to go back to your nose to look for the breathing. It is just a feeling of wave in the third eye chakra. Feel the breathing here, just in front of you. Maintain the balance with maintain it slightly. With the least effort. And, and if it finds its own balance, hands off, don't disturb it. Just look at it, accompany it.
Enjoy the brightness and silence at this moment. Be satisfied to this moment. A wave of breath is satisfied. Grateful to whatever it is now. And the feeling of satisfaction arises. Dwell into it. And your awareness will naturally drop into the space of heart chakra. Relax all the warmth. Then you feel satisfaction. And when it is satisfied, the joy arises. And let go of your wants. Either want to have or want not to have. Let them go. Whatever that it is now is perfect. Accept it. Be grateful to it. Be grateful in every breath. Every moment in every breath.
your heart relax deeper into the joy. It's a joyful peace, soft and gentle. And it is relaxed more and more, and the joy gradually subsides. There's only the feeling of comfort. It's warm and gentle. When you feel into this gentle comfort, and your awareness naturally sink into the space in the lower abdomen. It's the sacral chakra. It is an ocean of comfort. And the breathing is the gentle wave in it. I'm sinking deeper and deeper into the peace. Finally, even the feeling of comfort subsides. There's only the feeling of equanimity.
Now let us transfer the merit. In this merit of meditation, worship the Buddha in our mind. It means the brightest and the purest corner in our mind. May this mind grow in goodness, grow on the path of enlightenment. And may all sentient beings can share this merit. May they all can grow in goodness. On the right path to enlightenment. Okay, slowly feel your body and move your body. Với tâm. Maybe. Have I thought about the 3 stages of relaxation, balancing? 제가 이제 그 이완의 3가지 단계의 균형을 얘기해 봤나요? Huh? No? Yes? Yeah. 3 stages of balancing or relaxation. Yeah. 그 이완을 위한 3가지 단계로 이 균형을 잡는 것입니다. Okay. So there's a experiment. 그래서 So 이것은 if you want 실험입니다. to stand this up, right? At the beginning, first stage, we need to hold it. If it drops to the left, we hold it back to the right. If it drops to the right, we push it back to the left. This is the first step. 그래서 숟가락을 예를 들자면 이것이 왼쪽으로 떨어지면은 이것을 오른쪽으로 세우고 오른쪽으로 떨어진다면 왼쪽으로 세우는 것입니다. So we can call this stage is adjusting. 그래서 우리는 이 단계를 이제 조정이라고 합니다. It's a process, on the process to look for the balance point. 이것은 이제 어떤 균형제 지점을 위한 어떤 과정입니다. And the second stage, when it reached the balance point, but yet it's not that stable. So you just use a finger, touch it, and 그래서 feel it 이것이 there. 이제, 그래서 이것이 이제 균형 잡은 상태에 갔을 때 2번째 단계는 하지만 이것이 안정적이지 않을 수 있습니다. 그래서 어떤 손가락을 이용해서 그저 이거를 그곳에 놔둡니다. Uh, so this is a second stage. I call it the touching. 이것이 2번째 단계입니다. 만지기입니다. Mm. And the third stage, when you can stand there and very still in a very stable way, I cannot do it now, but you can imagine.
그래서 세 번째 단계는 이제 이것이 세어 있고 굉장히 안정적인 상태입니다. So now you don't need to touch it. You can just keep it hands off. 아, 그래서 그때는 이것을 만질 필요 없이 손을 떼시면 됩니다. Uh, so this is the third stage, is hands off. 이것이 세 번째 단계입니다. 손을 떼는 것입니다. Uh, so there are different uh, stages in the Anapanasati. 그래서 이제 아나파나사티에는 이제 다양한 단계가 있습니다. The first is the Kaya Nupassana. That means that you are you're mindful, be mindful on the body. 첫 번째가 카야 느파사나인데 그것은 이제 몸에 대한 알아차림입니다. So in this stage, the balance is the balance of your physical body. 그래서 이 단계에서는 균형이라는 것이 당신의 신체적 몸의 균형입니다. So as I said, you can pay attention to your middle axis, keep it straight. 그래서 제가 말씀드렸듯이 당신은 당신의 중심축을 꼿꼿하게 세우는 거에 주의력을 기울이시면 됩니다. So at the beginning, when you find the body is dropping to the left, then you just push back to the right. 그래서 당신의 몸이 왼쪽으로 가 있다면 오른쪽으로 미세요. This is adjusting process. 이것이 조정의 과정입니다. And slowly you find it to adjust it more in a more and more subtle way. 그래서 천천히 당신은 이것이 더 미세한 방식으로 조정하게 됩니다. And you can slightly move your body like this to find for the balance point. 그래서 당신은 몸을 이렇게 움직여서 그 균형 잡힌 지점을 찾게 됩니다. Uh, that means keep your middle axis at the very top of your head and at the very middle point of your bottom. So keep it vertical, perpendicular to the ground. 그래서 이것은 당신이 이제 머리 꼭대기를 중심축에 유지하시고 그 바닥으로부터 직각으로 유지한다는 것을 의미합니다. Then this is the first step, adjusting the balance. 이것이 첫 번째 스텝입니다. 균형을 조정하는 것입니다. And when this body finds its balance point, then you don't need to hold it. You just touch it with the least effort. 그래서 이 몸이 이제 균형점을 찾게 된다면 당신은 이것을 잡고 있을 필요 없고 그저 최소한의 노력으로 닿고 있으면 됩니다. Touch it means you touch it with your mind. Just pay a least level of attention to maintain its balance. 그래서 만진다는 것은 당신이 이것을 마음으로 만진다는 것이지 그래서 최소한의 어떤 주의력으로 이것을 균형을 유지합니다. Uh, just pay the least level. The less the better. 그래서 최소한의 이 에너지를 쓰고 더 적을수록 더 낫습니다. And finally, uh, the balance becomes stable. Then you let your hands off. 그래서 이 균형 지점이 안정되면 당신은 손을 뗍니다. So these are the three steps when we are looking for the balance. 그래서 이것들이 이제 우리가 균형을 찾기 위해서 하는 세 단계입니다. This is in the body level. When the body gains a perfect balance, it becomes stable and still. 이것이 이제 몸의 수준입니다. 몸이 완벽한 균형을 가지게 되면 그것은 안정적이고 고요하게 됩니다. Then the energy in the body is well settled. 그렇게 되면 이제 몸에 있는 에너지가 잘 가라앉게 됩니다. And for those people who have difficulty in crossing the legs, can just simply sit on a chair. Can 그래서 sit on 이제 the stay. Yeah, don't torture yourself. Translation. 아, 이게 앉기가 불편하신 분들은 의자에 앉으시면 됩니다. But the important is to find for the uprightness, the perfect balance. 하지만 무엇이 중요하냐면 And build your awareness in the balance.
그리고 균형 속에서 당신의 주의력을 쌓아가세요. Just feel the balance of the whole body and know the breathing naturally. 그래서 온몸의 균형을 느껴보시고, 호흡을 자연스럽게 알고 계세요. Just like you are resting at the balance and you're knowing the breathing, that means the wave of the body. 그래서 당신이 그 균형에 쉬고 있고, 호흡을 알면서 이제 이것은 몸의 물결에 같습니다. Just don't go completely into the breathing and forget your body. 그래서 이제 호흡에 완전히 들어가서 몸을 잊어버리지 마세요. Because it's this body breathing, not you. 왜냐하면 이것은 이 몸이 호흡하는 것이지 당신이 호흡하는 것이 아닙니다. And you just know this breathing body. 그래서 당신은 이 호흡하는 몸을 그저 알고 있습니다. Uh, and when you uh, keep awareness on the balance of the body, then you naturally know the body is breathing. 그래서 당신이 이제 몸의 균형에 주의력을 기울인다면 자연스럽게 알고 몸이 호흡한다는 것을 알게 됩니다. This method is easy even for those who never meditate. 이 방법은 한 번도 명상하지 않은 사람들을 위해서도 쉽습니다. Mm, because it's not about concentration, not about fighting against your thoughts, and just 그래서 sit 이것은 upright. 이제 집중에 대한 거나 이제 생각을 싸우는 것이 아니라 그저 앉아 있는 것입니다. Then it's better to have your eyes open. 그래서 이것은 이제 눈을 뜨고 하는 것이 낫습니다. Uh, so try to practice this, and you will understand a lot from it. 그래서 이것을 해보시면 굉장히 많은 것을 알게 될 수 있습니다. And the second stage is the balance of feelings. 그리고 두 번째 단계는 감정의 균형입니다. The Vedana Nupassana, that means the mindfulness on the feelings. 그래서 베다나 누파사나가 마음에 대한 알아차림입니다. Mm. There are different feelings in different parts of the body, 몸의 다른 부분에서 다른 느낌이 있습니다. and the center of feelings we call them chakras. 그래서 느낌의 중심을 우리는 차크라라고 부릅니다. So in the feeling of your head area, 그래서 this 당신, is the place where the drowsiness of agitation, thoughts, when the mind appears. 그래서 이제 당신의 머리 부분이 어, 피곤함 그리고 들뜸 생각 이런 것들이 나타나는 곳입니다. And you can understand all these are just feelings. 하지만 이것들이 다 느낌이라는 것을 우리는 이해할 수 있습니다. Mm. And what is the balance of the feelings in this area? You should understand what are the two extremes of it. 그래서 이제 이 부분에 이제 이 느낌의 균형이란 무엇일까요? 당신은 이제 그 두 가지 극단을 이해해야 됩니다. Now, one extreme is overactive extreme, and one is over non-active extreme. 하나는 이제 과흥분이고 하나는 과도한 어, 휴식입니다. The overactive extreme means the agitation, the unstoppable thoughts. 그리고 과한 흥분은 이제 들뜸 그리고 멈출 수 없는 생각입니다. And even there are no thoughts, but you simply think the feeling of non-stop vibration. 그래서 저기에 생각이 없을 때도 우리는 이제 끊임없는 어떤 떨림을 볼 수 있습니다. And this extreme of over non-active means drowsiness, sleepiness, tiredness, darkness. 그래서 이제 너무 이제 에너지가 없다는 것은 이제 졸음, 피곤함 그리고 어둠입니다. Mm. So if you can balance the two from move balance from these two extremes, you find the balance point of your third eye chakra, is head area. 그래서 당신은 이제 이 두 가지
극단에서 균형을 잡아야 되는데 이것은 당신의 제3의 차크라 머리 쪽입니다. Mm. And how to balance it? The three steps. 이것을 균형 잡게 하는 것은 세 가지 단계가 있습니다. First step is adjusting. 첫 번째 단계는 이제 조정입니다. Of course, you need to identify what the stage, what the status of your brain is. 그래서 당신은 이제 당신의 뇌의 상태를 먼저 알아야 됩니다. If it is overactive, then you just relax with the out breath. 이것이 과도하게 흥분돼 있다면 당신은 날숨과 함께 이완합니다. And through the out breath, you have the effect of relaxing and pacifying. 그래서 당신의 날숨으로 인해서 당신은 이완하고 편안해지는 현상을 겪게 됩니다. Just face your crazy thoughts. They're flying in front of you and breathe out. Let them be all released. 그래서 당신의 미친 생각들을 직면하시고 그것들이 당신 앞에서 날아다닌 것을 보셔야 됩니다. Pay 그리고, more attention on the process of out breath. 그리고 이제 날숨의 과정에 대해서 더 주의를 기울이세요. And when you are breathing in, just keep it there. I don't need to think anything. And when 그- breathe out, release. 그리고 들숨에서는 그저 많은 생각을 하실 필요가 없고 그리고 날숨에서 이완하세요. So you're facing to the thoughts directly, but don't go into the thoughts. 그래서 당신은 생각을 직접적으로 직면하지만 거기 안에 들어가진 않습니다. And this is the way to balance the overactive brain. 그래서 이것이 이제 과흥분된 뇌를 균형 잡는 방법입니다. And about the over non-active brain, that means drowsiness, sleepiness, tiredness. Then we do it with the in-breath, the inhalation. 그래서 이제 너무 일이 일어나지 않는 뇌에서는 이것은 피곤함, 졸음, 그리고 이런 것들을 위해서는 우리가 들숨을 이용합니다. But such in-breath is not driven by drawing the air inside forcefully, but driving with relaxation inward. 그래서 그런 호흡은 이제 공기를 안으로 억지로 보내는 것이 아니라 안으로 이완해 들어가는 것입니다. Just like water penetrates into the sponge. 마치 이제 물이 스펀지에 들어가는 것과 같습니다. You feel the gradual penetration. 점진적인 들어옴을 느껴보세요. And when you're breathing in, feel such gradual penetration into the brain. 당신이 이제 호흡을 들이쉴 때 그런 점진적인 들어옴을 뇌로 느껴보세요. Do it gently, and that will soften your brain. 이것을 부드럽게 하면 이것은 당신의 뇌를 부드럽게 할 것입니다. Actually, the sleepiness, drowsiness is a stiffness of the brain. 사실 이제 졸음이나 이렇게 처짐은 뇌의 긴장입니다. The energy doesn't flow in the brain. 뇌에는 그 에너지가 흐르고 있지 않습니다. Why it's not flowing? Because it's stiff, it's tensed. So what it needs is to be softened. 그래서 이것이 왜 이제 흐르지 않냐면 이것은 긴장돼 있고 딱딱합니다. 그래서 이것은 더 부드러워져야 됩니다. And try to penetrate such relaxation through the inhalation. This is to soften your brain. 들숨을 통해서 그러한 이완을 들어가시고 이것은 당신의 뇌를 부드럽게 만듭니다. You can practice it now. So even now, you still have sleepiness or agitation. 당신의 Face it and breathe in gently. 이것을 지금 하실 수도 있습니다. 지금도 졸음과 들뜸이 있습니다. 그래서 이것을 직면하시고 들숨을 들이쉬세요. Try to soften it. 이것을 부드럽게 하려고 하세요. Uh, what we call sleepiness is actually a kind of stiffness in the brain.
그래서 우리가 졸음이라고 하는 것은 사실 이제 뇌의 딱딱함입니다. Can you feel the stiffness? 그 경직을 느낄 수 있나요? It doesn't matter. Don't resist it. Just breathe 음, in and bring the softness into it. 이것은 중요하지 않습니다. 저항하지 마시고 호흡을 들이쉬면서 부드러움을 여기에 넣어주세요. And let the stiffness be unfold. 그리고 이제 그 딱딱함이 이제 풀어지도록 하세요. And when you breathe out, just maintain such status. 그리고 호흡을 내쉴 때 그런 상태를 유지하세요. Then breathe in again, penetrate. 호흡을 들이쉬고 다시 들어가시고 This is what I call the breathing like a sponge. 이것이 이제 제가 스펀지처럼 호흡하는 것이라는 것을 말하는 것입니다. Uh, so the energy flow in or flow out is driven by relaxation, inward 그래서, or outward. 그래서 들어오고 나가는 에너지는 이완을 안으로 하나 밖으로 하나입니다. Mm, mm. So try to, this is the skills of adjusting balance. 그래서 이것들이 이제 조정하는 균형 잡는 방식들입니다. Practice more. Practice makes perfect. 좀 더 열심히 하시면 이제 이것이 완벽하게 될 수 있습니다. And slowly you find it attains its balance point. 그래서 서서히 당신은 이것이 어떤 균형 지점을 가는 것을 느낄 수 있습니다. When the brain is balanced, that means it's neither overactive nor over non-active. 뇌가 균형 잡게 되면 이것은 과한 분도 안 돼 있고 과하게 이제 흥분이 안 되지도 않습니다. If there's no drowsiness, then your brain will feel clear and bright. 그래서 처지는 게 없으면 당신의 뇌는 밝고 맑아집니다. And if have no agitation, then your brain will be peaceful, silent. 그리고 당신이 어떤 들뜸이 없으면 당신의 뇌는 평화롭고 고요합니다. So the balance point is a feeling of brightness and silence in the brain. 그래서 그 균형 잡힌 지점이라는 것은 뇌의 밝고 고요한 느낌입니다. And when you reach this point, then you don't need to adjust anymore. Then you move into the second step, is touching it. 그래서 당신이 이 상태에 도달하면 더 이상 할 필요가 없고 그러면 두 번째 단계로 가게 됩니다. Just touch it with the fingertip, 손가락 끝으로 이것을 만지세요. with the least effort. 최소한의 노력으로. Uh, that means touching means you use your mind awareness to touch it, to maintain it with the least effort, just like touching with the fingertip. 그래서 제 말은 이제 마음을 이용해서 주의를 의해서 이것을 만지고 최소한의 노력으로 이것을 유지하면서 마치 손가락 끝으로 얘기하는 것과 같이 말입니다. Just maintain such balance point of the mind, of your brain. 그래서 이제 그런 당신의 마음과 뇌의 균형 지점을 유지하세요. Uh, and maintain the balance, and then know the way of breathing naturally. 균형을 유지하시고 호흡의 그 물결을 알고 계세요. So in this stage, you don't need to adjust. You just touch it, maintain it with the least effort. 그래서 이 단계에는 당신이 조정할 필요 없고 이것을 만지고 최소한의 노력으로 유지하세요. Mm. And then the status will become more and more stable. 그러면은 상태가 점점 안정됩니다. And when it attains its own balance, then you can just let your hands off. 그래서 이것이 이제 스스로 균형이 생기다 보면 그럼 손을 떼셔도 됩니다. Just be there. Just let it be there. Don't disturb it. 그것이 거기 있도록 하시고
방해하지 마세요. So this is the three steps in adjusting the balance of your brain. 이것이 이제 뇌의 균형을 조정하는 세 가지 단계입니다. And the rest are the same. The balance of your heart chakra, the sacral chakra, they are also two extremes of 음, stiffness and agitation. 그래서 나머지는 다 똑같습니다. 가슴 차크라나 혹은 단전 차크라나 이것 두 가지 극단의 긴장과 들뜸이 있습니다. The emotional stiffness is uh, is aversion, 가슴의 딱딱함은 이제 분노입니다. and emotional agitation is cravings. 그리고 정서적인 들뜸은 욕망입니다. Mm. So if you can balance these two, and the heart chakra uh, will be free from all wants and full of satisfaction. 그래서 당신이 이 두 가지를 균형 잡히게 한다면 가슴 차크라는 모든 전쟁과 로부터 자유로워지고 그리고 만족으로 가득 차게 됩니다. Uh, and when it is satisfied and joyful, then you can simply touch it, maintain it. 이것이 만족스럽고 기쁨이 올라오면 당신은 이것을 그저 만지고 유지하면 됩니다. And when it becomes more and more stable, then hands off. Just let it be there. 그리고 이것이 이제 점점 더 안정되면 손을 떼고 그대로 놔두면 됩니다. Mm. Then actually at this point you are in the jhana or almost a jhana. 그래서 이 상태에서는 당신은 선정이 들거나 아니면 거의 선정이 든 것입니다. Uh, and for the sacral chakra, the same. Uh, there, there are also the extremes of stiffness and agitation. 그리고 이제 단전 차크라도 똑같습니다. 거기에는 경직성과 들뜸이 같이 있습니다. But it's more about the bodily energy. 이것은 좀 더 몸의 에너지에 대한 것입니다. And it's more subtle. 그래서 이것은 더 미세합니다. It's the most primal level of our mind. 이것이 제일 본능적인 우리 마음의 단계입니다. And when you can reach the balance at this level, then your mind is completely still. 그래서 당신이 이 단계에서 균형을 잡게 되면 당신의 마음은 완전히 고요합니다. So all these three areas are actually the different levels of your mind, 그래서, different layers of your mind. 그래서 이 세 가지 공간은 당신의 마음의 다양한 단계이고 서로 다른 단계입니다. They are called the citta sankhara, 이것들은 치타 mm, 상카라라고 불립니다. the, the formation of the mind, mental formation. 마음의 이제 요소들입니다. Uh, Actually means different layers of feelings. 이것은 이제 다양한 층위의 느낌이라는 것입니다. Mm. So this is the second stage in the anapanasati, 이것이 about the 이제 feelings. 음, 이것이 아나파나사티의 두 번째 단계입니다. 느낌입니다. Mm. And the third level, third stage is the mind. 그 세 번째 단계는 마음입니다. That means the knowing itself. 아는 거 이 자체입니다. The extremes are the cravings and aversion. 그래서 극단은 이제 욕망과 분노입니다. The liking and disliking. 좋음과 싫음입니다. Once there is craving or aversion, even in the slightest way, your mind is not balanced. 당신이 이제 욕망이나 분노가 있을 때 아주 조금이라고 있을 때도 마음은 균형 잡혀 있지 않습니다. When it is not balanced, then it is not still. 이것이 균형이 안 잡혀 있다면 이것은 고요하지 않습니다. This is the source of all unstillness. 이것이 이제 모든 불안정의 원인입니다.
it is from the mind, from 이것은 the knower. 어, 이것은 마음으로부터 옵니다. 아는 자로부터 옵니다. Mm. So all the unsettledness comes from the craving, aversion, ignorance, of course. 그리고 모든 이제 불안정은 욕망과 분노와 그리고 어리석음으로부터 옵니다. Uh, and you can use the same technique to adjust, to touch it, and to let the hands off. 그래서 당신은 똑같은 테크닉으로 조정하고 만지고 그리고 완전히 손을 뗄 수 있습니다. Until the mind reach its own balance in a stable way. 마음이 이 스스로의 균형을 안정적으로 이렇게 하기 전까지 말입니다. And this is a full samadhi. 이것이 완전한 삼매입니다. Mm. And lastly, the Dhammanupassana is you need to keep the balance point of all phenomena. 그래서 마지막에 담마르파사나는 모든 현상의 균형을 잡는 것입니다. Mindfulness on all phenomena. How can you know all phenomena at the same time? You just need to reach the balance point of it. 그래서 모든 현상에 대한 알아차림인데 이 모든 현상에 대한 알아차림, 모든 현상에 대한 알을 이제 동시에 하는 이유는 That means you need to find the center, the essence of all phenomena. 그래서 당신은 이제 모든 현상의 중심을 봐야 됩니다. That is impermanence. 이것은 무상입니다. All phenomena are impermanent. 모든 현상은 무상합니다. They're changing according to conditions. 그것들은 어떤 조건에 의해서 변화합니다. So when you just settle your mind in the impermanence, then whatever you see, whatever you hear, whatever you think of, your mind is unshakable. 당신이 이제 모든 것이 조건에 의해서 변한다는 것을 보면, 무상을 보게 되고, 그래서 당신이 보든 듣든 생각하는 모든 것들이, 어, unshakable? Unshakable. 흔들리지 않게 됩니다. Uh, that is the right view of Buddhism. 이것이 이제 불교의 올바른 관점입니다. So all these four stages in the Satipatthana, in the practice of mindfulness, you need to find the balance point. 그래서 이 모든 네 가지 단계 사티파타나의 마음 챙김을 이제 수행하는 데 있어서 당신은 이 균형 포인트를 잡아야 됩니다. Mm. When you can stay at the balance point, stay at the center, then you know all paths. 그래서 당신이 그 균형 지점 중간에 있을 수 있다면 당신은 모든 걸 넘어갈 수 있습니다. It's like the center of a circle. If you stay at the center, then you can reach every point of the circle evenly. 그래서 이것은 이제 그 동그라미의 중심과 같습니다. 당신이 이제 중간에 있다면 모든 그 점을 똑같이 만질 수 있습니다. And then we can reach the sampajanya. That means full awareness. 그렇게 되면 우리는 삼파천야 완전한 주의력을 얻을 수 있습니다. You can know this body completely, can know the feelings completely, know the mind completely, and know Dhamma completely. 그래서 우리는 이 몸을 완전히 알고
느낌도 완전히 알고, 마음도 완전히 알고, 그리고 법도 완전히 알 수 있습니다. because you're staying at the center. 왜냐하면 당신은 중간에 있기 때문입니다. So meditation, you can understand, is an art of balance. 그래서 명상은 이제 어떤 균형의 예술입니다. Mm. If you don't know the later parts, then simply try to practice the balance of your body. 당신이 뒤에 거를 잘 모르겠다면, 몸의 균형부터 하세요. When you sit, sit in a balanced way. 앉을 때 균형 잡힌 상태로 앉으세요. When you walk, just walk in a balanced way. Feel the balance of your body. 걸을 때도 이제 균형 잡힌 방식으로 걸으시고 몸의 균형을 느껴보세요. Then you will know the whole body. 그렇게 되면 당신은 몸 전체를 알게 됩니다. Mm. If you stay in a balanced posture, then you naturally know the whole, all the details of your breathing. 그래서 당신은 이제 균형 잡힌 자세로 있으면 몸의 호흡의 디테일을 알게 됩니다. You just stay with this body. Don't jump into the breathing. 그래서 이 몸과 함께 계시고 호흡으로 뛰어가지 마세요. But when you are staying here, then you will know there completely. 그래서 당신이 여기 있다면 당신은 거기도 완전히 알 수 있습니다. Uh, this is we call the preserving the middle. 그래서 우리는 이제 중도를 지키는 것이라고 얘기합니다. Okay, finish. 이제 끝났습니다. Any questions? 질문 있으신가요? Yes, Gloria. I want to ask, is the person's rebirth solely determined by his or her own actions or karma? His or her own karma, like if they die and then I transfer them, will that be able to like change their rebirth destination? If he or she can hear your chanting and feels good for your chanting for him or her, then that may change the result. So that means they have to be alive and then they hear the chanting, No, then but even if they die, they can they can hear you, right? oh, okay. Uh, Okay, I see. so what makes a change is mind changes, not about your chanting or your omitting of the sounds. The sound doesn't change anything, but the mind changes. You mean they are mine? Yeah. Okay. If the good mind arises in him, then he goes to the good room. If the bad mind arises, then it goes to the bad room. Okay. Thank you. Translation. 이, 그러니까 이제 그 누군가가 죽고 다시 태어나는 것이 이제 그 혹은 그녀의 어떤 행동에만 국한되는지 아니면 이제 다른 어떤 좋은 선업이 이제 영향을 주는지 했더니 이제 예를 들어서 아자님께서 이제 당신이 찬팅하는 걸 그 사람이 들을 수 있다면 그리고 그것에 대해서 기분이 좋다면 이제 뭔가 결과를 바꿀 수 있다. 그래서 이제 질문하신 분이 또 다시 이제 그러면은 살아있는 상태로 그걸 들어야 되냐? 라고 했더니 아자님께서 이제 죽어도 들을 수는 있다라고 하셔서 그래서 이제 마음이 바뀐다면 그 찬팅을 듣고 그냥 찬팅이라기보다는 하여튼 마음이 바뀐다면 이제 이게 변할 수 있다. 그래서 이제 그걸 듣고 이제 좋은 마음이 올라온다면 좋은 결과로 가고 나쁜 마음이 올라온다면 또 나쁜 결과로 간다고 했어요. Okay. Vision. Hello, Ajahn. And and this time I think
I feel in during the meditation when you mentioned once like perfect, I remember like Yes, perfection or somehow perfect balance. perfect balance, and I think I feel the I feel something like perfect. I don't know if it's balanced or not, but it's quite wonderful and very peace. Okay. The thoughts sometimes are there and they're like clouds in the sky and they come and they go, and sometimes Yeah, yeah. And when I don't. I said if you are satisfied at this moment, then everything becomes perfect. Oh, When yeah, you yeah, let yes, go yeah, all the cravings and aversions, then you are yeah, satisfied, and then everything is perfect. yes. You mentioned that Mm, satisfy, and then so is it so? yeah, So who defines the perfect? I define the perfect. mind. It's the absence of craving defines the perfect. The absence of is unsatisfaction means satisfaction. And when you are satisfied, that means perfect. Right? It then has to be proved by you or someone else. Your mind know that. Things are perfect or not depend on your mind, depend on whether there are still wants in the mind. If there's no want, that thing is perfect. Everything is No, perfect. no. I feel like I'm very satisfied. Yeah. Then you are then everything will be perfect for you. Because you I don't feel want to have somehow anything uh, better. um the word like of course we define the word love, or like I feel I don't need something more. It's just Yeah. very, If you don't need something better, then that no. means that thing is perfect. Right? Or okay. And wanting something better means craving. And craving or aversion, right? You get rid of something, it's just for a better condition. But if you don't want to have anything better, that means you're completely satisfied. That means that thing is perfect for you. So it is the want defines what is perfect or not. Mm. So it's okay if I define myself like it's perfect, then it's Yeah, perfect. yeah. Of course, perfect is subjective. There's nothing subjectively perfect. Mm. I have another question, Uh, and because I need to go to an interview, but I'm a bit nervous somehow because I'm uh, out of kind of normal life for a long time, and uh, I'm quite nervous, and uh. Just allow yes, yourself to be nervous. Don't nervous if they're nervous. because I don't know, I'm not I haven't worked for a long time and not. Uh, so why don't you allow it to be nervous? It's fine to be nervous. It's normal to be nervous. Ah, okay. Uh, okay. Okay. Thank you. Right, translation. 그래서 이제 뭘 여쭤보셨냐면 이제 완벽한 상태가 있지 않냐 그랬더니 이제 아저님께서는 이제 그렇다. 그래서 이제 완벽한 상태라는 게 뭐냐라고 했더니 이제 뭔가에 대한 욕망이 더 없어서 지금 현재 이 상태가 완벽하다 느끼는 상태. 그래서 이제 그러면 이게 객관적인 거냐 주관적인 거냐 그럴 때 주관적으로 그게 완벽하다고 느끼면 완벽한 상태라고. 음, 그쵸. 그리고 이제, 이제 어떤 그 인터뷰, 그 일을 하려고 하는데 인터뷰를 보러 가는데, 이제 이게 좀 긴장이 된다. 일을 안 한 지도 꽤 됐고, 그랬더니 아전 교수님께서 그 불안한 것에 대해서 더 불안해하지 말고, 그냥, 아, 불안하구나라고 느끼고 지나가는 게 중요하다고 하셨어요.
Okay. And questions? I want to add one question. It's okay. Okay. Yeah, sorry. And so um, even even I can't reach the stage. Um, sometimes when I'm doing something like cooking or whatever to like so perfect like today. Ah, But but if I don't, I still think if the thoughts are there or whatever I'm thinking about my future or whatever. But if I think it's perfect, then mm, then it is perfect. Then mm. it then has to be in the perfect stage, like today in the Yeah, meditation. Or yeah, of course. Purpose means that you are satisfied. Ah, if you think that nothing is better than this, then that means perfect. That means there's no want for better. so If if there I'm are okay wants, with if there are nervous, wants, then there will be always be something better in front of you. Do you understand? So once you give up the wants, there's nothing better, or even there's better, but you don't want to anything to be better than this. That means you're completely, everything is perfect for you now and here. so if I'm okay with the nervous, Yeah. So the nervousness is perfect for you. it's perfect for me. I'm nervous. I'm annoyed by nervous because I don't want nervous. Yeah. Yeah. You want something better. That means the absence of nervousness. Yeah, I want be peaceful. Yeah. If you give up such want, then nervous is perfect for you now. Then you are satisfied with it. You are not bothered by it. Well, that's good to know. Great, thank you. So just you can appreciate it. This is a normal and a natural result. It's the work of Dharma. Everything is conditional. So now nervousness happened in you. That is conditional. That is natural. That is the Dharma. And you can appreciate, right? Why not? Yeah, I'm a human being now. Yeah, that's it. Mm. So it's important, like you said before, all the time, just accept and accept it, and that will be great. Yes, when you accept the reality, you have no suffering at all. Okay, and what Okay. we are practicing is to practice to accept the reality Mm-hmm. of impermanence, the reality of death, old age, sickness, and death. If we completely accept it and want nothing better, and even you can appreciate it, how can you feel suffered? Just for me, it's easier if I make if I conclude what you said. It's for me. It's like I think you said before. It's like just accept now, That is accept the reality. presence. Yeah, Yeah, that is the reality. that's the So reality. being And nervous is the reality at yeah. this moment. Mm-hmm. If you accept Even it, I'm you don't talking with you, suffer. I'm nervous. Yeah. If you accept it, you don't suffer from it. Yeah. Okay. Great. Thank you. Okay, translation. 그래서 이제 우리는 이제, 무상, 그리고 이제 죽음, 병과 이제 생로병사를 다 이제, 현실로 받아들여야 되는데, 그래서 이제 이분이, 비슷한 얘기인데, 이제 지금 현재를 그러면은 수용하면 되냐라고 했더니, 그게 현실이기 때문에 수용하면 되고, 그리고 이제, 어, 현실에 대해서 불안해하지 마시고, 이 순간에서 당신이 이걸 수용하게 된다면, 이제, 더 이상 이제 고통받지 않고, 그리고 지금 말하고 있는 순간에도 긴장이 됩니다라고 말씀하셨는데, 당신이 수용한다면 이제 더 이상 거기로부터 고통받지는 않는다고 하셨습니다. 음. 저기 그 관련돼서
잘 이해가 안 돼서 또 질문을 좀 하고 싶은데, 그러니까 우리가 현재가 완벽해서 수용을 한다고 얘기하셨는데, 사실은 우리는 이제 그 배드 헤빗, 나쁜 이제 습관, 악업도 많고, 그래서 그거를 이제 개선하기 위해서 노력을 하는 거잖아요. 그래서 현재가 사실은 완벽하다는 게 잘 이해가 안 되고, 그 나쁜 습관을 가지고 살고 있고, 뭐 몸이든 마음이든, 이제 오히려 불완전하지만 수용한다? 이렇게 봐야 되는 게 아닌가라고 생각이 드는데, 어떻게 좀, Ah, she thinks that we some of us have bad karma and bad habits, and then we try to get over it. So it we cannot actually be completely what do you call it? Accept everything about us. 그 뭐랬지 마지막에? 불완전하지만 수용을 하는 거지, 완벽하기 때문에 Okay, 수용하는 거 okay. 아니잖아요. She thinks we're imperfect, but we try to accept it, but it doesn't mean that we're perfect. Uh, if you completely accept it, accept whatever happened to you, and you have no wanting at all, and all the defilement comes from wanting. If you don't have any wanting, how can you have any defilement? 그래서 이제 이거를 완전히 수용한다면, 우리에게 일어난 모든 것들을 다 수용한다면, 그 어떤 원함도 없고, 근데 그렇게 된다면 악업도 사실 원함으로부터 오기 때문에, 원함이란 게 없다면 그 어떤 악업도 없습니다. For example, now you're sitting here and doing nothing. You don't have want to uh, to use a mobile phone to surf in the internet. So you don't suffer at this moment. Uh, so how come the defilement? 그래서 예를 들어서 이제 여기 앉아서 아무것도 안 하고 있고, 원함이 없습니다. 그래서 이제 핸드폰을 하거나 인터넷을 서치하거나, 그래서 이 순간에 고통받고 있지 않습니다. 그래서 지금은 우리가 악업이 없습니다. And because the what we call the bad karmas need to be energized by the unwholesome intention. If you 어, don't have any wants, you don't have intention to do these unwholesome things. 그래서 이제 우리가 말하는 이제 악업이라는 것은 이제 우리의 좋지 않은 의도를 통해서 에너지를 받아야 됩니다. 그래서 당신이 Uh, 그 어떤 원함이 없다면 당신은 어떤 의도가 없습니다. Even when you are say doing some bad karma at this moment, and once you awake to this moment, and you don't want anything better than now it is, then you simply stop all the intentions, unwholesome intentions to continue your bad karma. 그래서 이제 당신이 이제 나쁜 일을 현재 하고 있다가 그리고 이 순간에 깨어나서 더 이상 이 나쁜 것을 하고 싶지 않고 그래서 그렇게 됐을 때 그 사람 그러면 당신은 모든 나쁜 이제 의도나 이제 좋은 의도를 멈춰서 이제 나쁜 업을 이제 지속시키지 않습니다. For example, if you continue to play the mobile phone, that needs a continuous intention to push your behavior continuous. 그래서 Uh, 예를 들어서 이제 당신이 이제 핸드폰을 만지고 있을 때 어떤 지속적인 어떤 의도가 당신을 밀고 있고 그러면은 이런 행동이 지속됩니다. and when you think that whatever it is now is perfect, then you simply stop any intention. 그래서 당신이 이제 현재가 다 완벽하다고 느끼면 그런 어떤 의도를 다 멈추게 됩니다. You just stay here and now. 그래서 당신은 그저 지금 여기 있게 됩니다. 근데 이제 우리가 그 좀 더 잘 성장하기 위해서는 그런 이제 나쁜 업을 멈추는 것도 필요한데, 예를 들면 좀 더 운동을 해서 건강해진다든지, 아니면 이제 비즈니스 사업을 할 때 이거를 더 좀 이렇게 정체돼 있다면 발전을 시켜야 하는 이런 경우도 있잖아요. 그러니까 만족하게 되면 이제 거기서 발전이 없지 않냐, 이런 생각도 들거든요. She says, like, in order to retain your health, you need to exercise.
And then like in order to flourish your business, you have to work hard or like think Mm. about an innovation. So is it she doesn't understand. Yeah. So just do it with the body. And you 음. just continue doing this just for maintaining the well-beingness. 그래서 Uh, 이것을 이제 and 이것을 it's simply just for this reason, not just for wanting something more or better. 음, 그래서 이제 이 몸에도 그냥 하시고, 그리고 그것을 지속하거나, 이제 그 웰빙을 유지하기 위해서 하시면 되고요. 이런 이유로 하는 것이지, 뭔가 더 나아지거나, 더 원하는 게 많거나라는 것은 아닙니다. We can do exercise every day simply for avoiding the sickness from the body uh, that may disturb our practice, and not for better and better and better health. 우리는 이제 매일 운동을 하는데, 이제 몸에 병이 생겨서 우리의 수행을 방해하지 않기 위해서 하는 것이지, 이제 건강이 점점 더 좋아지기를 원하는 것은 아닙니다. If you exercise for better and better and better health, you will suffer. 몸이 이제 점점 더 좋아지도록 운동한다면 고통받습니다. Because the result may not happen as you wish. 왜냐하면 결과가 이제 당신의, 뭐지? 바람? The, the 바람대로 result may 되지, not happen as you wish. 당신의 어, 바람대로 되지 않습니다. They simply do it simply for uh, 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 avoiding something, such the obstacles from the body, but don't you are not wanting to have to have better health. 그래서 Even 이제 you after you exercise, you still become ill. You simply accept it the same. 그래서 이제 뭔가를 이제 피하기 위해서 우리가 하는데, 이제 몸에 대한 어떤 장애물, 그래서 이제 뭔가를 더 나은 걸 원하는 것이 아니고, 그래서 당신이 운동하고 나서도 이제 병에 걸릴 수 있다는 것도 수용해야 됩니다. And this is doing without wanting. You just simply do it for doing it. 그래서 이것은 이제 원함이 없이 하는 것입니다. 그래서 이것을 하는 것을 위해서 하는 것입니다. Do it according to your wisdom. That 음, the wisdom knows doing this will have a happier make you happy in the future. Doing this will make you become painful in the future. So just choose 음. it and do it, but don't want. 그래서 이것을 당신의 지혜로서 하는 것이지, 그래서 이런 것을 하는 것이 더 행복하고, 이렇게 하는 것이 이제 미래에 더 행복할 것이라는 것을 알고 하는 것입니다. 그래서 Uh, 이제, so by doing this, whatever happen in the future, they won't suffer you and make you suffered. Even you still become ill, you are not suffered because you know this is conditional. You work hard, but finally you cannot earn any money. You are not suffered because you know this is conditional. 그래서 What 이것은, you need to, you just simply need to do simply do what you need to do. 그래서 이제 우리는 그냥 단순히 이제 해야 될 일들을 할 뿐입니다. Uh, okay? 네, 그러니까 이게 집착 때문에 하는 게 아니라 지혜에 따라서 필요한 일들을 하는 것이다. 음, 그게 다르다는 얘기죠. 네. it's just that she understood that you're not doing out of craving, you're doing out of wisdom. Yeah, 음, yeah. So you are not wanting to have any better, 음, but just do it according to the wisdom. 음. 나도. Mhm. Okay. So no more questions? Yeah. 질문이 없으신가요? Yeah. 아, 스님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희 부부 다음 주부터요, 태국 사원에 2달 동안 가 있을 거예요. 그 수업에 못 올 것 같아서요. The couple is going to go to Thailand and stay there for 2 months, so they wouldn't be able to attend this meeting. Okay. 네, 매주 수업 잘 해주셔가지고 생활에 많이 도움되고,
너무 감사합니다. Have a nice trip. She's thanking you for having classes every week. Okay, have a happy trip. 행복한 유행 되시길 바랍니다. Okay, 간다고 안 했나 봐. nothing else? 더 없으신가요? Yeah, then see you next week. 그럼 다음 주에 봅시다. 감사합니다. 감사합니다.